today is Sabasaba. This is a day we remember the second liberation of this country, led by, among others, Kenneth Matiba, who had a slogan of Kuga Nagoika. And today, we're also remembering another hero of Kenya's politics, Dr. William RUTO, whose slogan is Kusema na Kutenda. On this day, therefore, we are saying that we are fully behind the big agenda 4 of the president and the deputy president. And on this day, we are also saying that we are behind, we support agenda 5, which is continuity of agenda 4, and which is the accession of the deputy president to the presidency in 2022 to continue with the 4 agendas. Today, we are saying that we don't want a contested referendum because it will split this country further. And we are saying it's a high time the president and the deputy sit together and agree if we are going to have a referendum to be uncontested, if it's a must we have one. And if there's a possibility of we must have a referendum and it's going to be chaotic, we better not have a referendum. We are saying that we have had reports about the assassination, targeted assassination of the deputy president. We are calling for very speedy investigations and the cases that are before court to be concluded as soon as possible so that we can know the truth and the truth shall set this country free. We are also saying that we don't want the point on our small-scale traders to be lost. We know that 2 weeks ago, the CS Interior was in Nakuru, and he said very clearly that all illegal non-Kenyans who are doing business in Kenya should be deported forthwith. Yes. That is what we are saying. We don't want the whole issue to be lost because of the arrest of the MP for Kamukunji. We are saying, we want to know the progress of that order so that everything else is done. The MP for Starehe, who has been, we don't want it to be lost in the business of that. And so we are saying, we love this country, we believe in God, and we know that God is going to take us further. I thank you. How can you say about Mr. Itunde? What we are saying is that one, any assassination report is not good, especially when it's touching on the Deputy President of the Republic. We are calling upon this government to speed up investigation and give us the report. Arresting and harassing Dennis Itumbi will not cure. Actually, Dennis Itumbi can be a state witness. And the best thing to do, he has a tape. Let the government, let the court allow him to play that tape, because that is where the truth is. And also on the issue of small-scale traders, we are not talking about chasing away Tanzanians and Ugandans. No, we are talking about chasing away illegal investors. Illegal migrants. People who are here who do not even, wewe kama ni mfanya biashara bana, kuja weka factory. You are an investor, a foreign investor. You are not a Gikomba person. You are not a Mtumba person. Wewe kuja ufanye biashara kubwa, hatutaki kutesa watu wetu na biashara ndogo ndogo. Na wakati tunaposema hivyo, mtukufu rais mwenyewe alisema wale watu ambao wanafanya biashara waachiliwe bidhaa zao kutoka katika container. Akapatiana 2 weeks. Sasa inaenda kuingia karibu the second month. Watu hawajapewa bidhaa zao za kuuza. Na tunasema kwamba Kenya hii inajengwa na watu wa biashara ndogo ndogo. And that is what RUTO stands for. And we are saying that's why we want agenda 5, William Samoei Arap Ruto. Manake yeye ata-ensure continuity of the 4 agenda. My name is Alex, National Chairman Friends of the Community. Ningependa kuambia rais ya kwamba vile naibu wa rais alivyosema majuma yaliyopita katika banda fulani pale Mihamu, we need the president to convene a meeting, the Jubilee Party as the head of the Jubilee, aite mkutano and to install sanity in the party.
because we can't be having rogue MPs and rogue officials of the party going around the country speaking negativity about this nation, because what they are trying to do, they are not bringing any unity to the members of this country. They are trying to force something like there is a faction of the country which is against the development of this country. We are standing with the president, we are standing with the deputy president, and for the smooth transition of the agenda 4, the 4 agendas of the president, we must respect one another. My name is Wangare Njoru. I'm the Deputy Organizing Secretary for Friends of RUTO Movement. And my message goes to the President of the Republic of Kenya. And this is in regards to everything everybody else has said. Stop arresting the young men. When you arrest the young men, you're provoking the women of this country. Because these young men, they are their sons and their daughters. If it is true there was a story about assassination, arrest those who met. Why couldn't you arrest those who were met, who were seen in a meeting, whose video is said is there, whose video even then is presented in a court of law? We want that video played. We want those men and women arrested. Leave the young men alone. These are the same young men who brought you into power. These are the same young men who went around the country to make Jubilee. So harassing them is harassing us. Harassing these young women is harassing the women of this country. And we are saying today is Sabasaba. This is the day that Kenyans remember about movements. Movements that speak the voice of reason for Wanjiko. And when I remember this, I also remember when Mother Wangare Maathai had enough of the government of the day because of the way they were harassing the young men of the time. So we are telling Mr. President, kindly, with all due respect, tell whoever is in charge to stop harassing the young men. If the young men have done anything wrong, you know how to deal with them. You know how to call on them. These are young men who are working in your offices. Call them aside, advise them, but don't provoke the women of this nation. Lastly, as I finish, you have been telling us to stop doing politics. You have been telling us to stop moving around and campaigning because you want to leave a legacy. And we have replied to you as the people of this country that, Mr. President, have a meeting with your people. If you think the young people are disrespecting you, the young legislators are disrespecting you, the solution is not to come out and call them names or insult them or say all these things that you've been saying. We are saying, call for a meeting, speak to these people, tell them your mind, and let's move together as a nation. Thank you. Friends of RUTO Movement. Na umuthi twi haha muthenya wa mweri mugwanja wa mugwanja uria ukoragwo uri thiini wa history ya bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ni ũndũ wa maũndũ marĩa manekĩka ma gĩũteti. No twende gũcokia ngatho tondũ wa gũkorwo twĩkuona twĩ thiini wa history na tũtũirie ciario haha muthenya wa ũmũthĩ ni atongoria aya magomanĩte ũrĩa twerwo nĩ mutongoria munene kana mutabania munene wa mipango ya gikundi giki kana movement ino ya arata a William Samoei Ruto atwira andu na macemanĩtie haha nĩ negi kana kĩama kĩrĩa kĩnene thĩinĩ wa bũrũri igacoka igatukanĩrwo na andũ metagwo regional coordinators kana atabania anene a kuma itarũ ciothe cia bũrũri ũyũ iria igayanĩtio maita 14 igacoka tukagĩa na andũ maretwo county coordinators kana atabania a county ciothe guothe bũrũri-inĩ hamwe na atongoria a ikundi itiganĩte. Muoroto mũnene gũka haha mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kwenda kũririkana maũndũ marĩa mana happen kana manekĩka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ makoniĩ gĩũteti, na makenda kuga atĩ nĩ wega ta bũrũri tũtikariganĩrwo nĩ kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũrorete. Ni macoka ma insist kana macokera o rĩngĩ o ta ũrĩa ũkoretwo ũrĩ mũtugo wao atĩ bũrũri ũyũ nĩ kũrĩ kĩũndũ Uhuru wa Kenyatta kana president witũ mũthuri mũgathe arenda gũtiga, na kĩo nĩ kĩa kĩndũ etaga Big Four agenda, na magacoka makauga atĩ itugĩ ciothe cia wĩra wa president witũ Uhuru Mũigai wa Kenyatta kũrĩa ihagĩkĩtwo thĩinĩ wa bũrũri wothe, mũndũ ũrĩa ũĩ harĩa irĩ
na ũrĩa ũngĩhota gũtwarithia ona hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta. Mauga hatirĩ ũngĩ tiga William Samoei Ruto ũrĩa arĩ we deputy wake. Na makiuga agenda ĩrĩa ĩngĩ menayo igũrũ rĩa hau nĩ William Samoei Ruto gũtigĩrĩra nĩ mateithĩrĩria mũthuri mũgathe president gũkinyanĩria agenda icio inya, na harĩa igũkorwo itigarĩte akĩrĩkia itĩna rĩake rĩa wathani atigĩre William Samoei Ruto nĩgetha maũndũ mau mahinge. Nĩ macoka matĩtĩrithia horo wa gũkorwo twĩna ũrũmwe na thayũ thĩinĩ wa bũrũri na kũnyitithania, na macoka mauga manyitĩrĩire o harĩa matigire merwo nĩ president witũ Uhuru Muigai wa Kenyatta mũthenya kĩharo rĩarĩte thaa thita, na nĩ marenda kwĩra president atĩrĩrĩ ndakae kuona ta kĩanĩtie mbwe. Ũma nĩ atĩ marũgamĩte o harĩa atigire amera kĩharo mũthenya riũa rĩarĩte atĩ maitũguo nĩ ũyũ William Samoei Ruto na nĩwe tũgũthiĩ nake rũgendo rũrũ nginya mũico wa thabarĩ. Na to gũtirĩ gĩikaro kĩngĩ gĩkĩ mũthenya thaa thita rĩarĩte tũkonio mũtimia ũngĩ kana makerwo maitũ rĩu ti ũyũ nĩ ũyũ. Rĩu manyitĩrĩire o hau o ũrĩa merirwo nĩ president na matirĩ marenyenyia mĩtambo, na nĩkĩo marũgamĩte thutha wa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Macoka mauga atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ nĩ kwarĩ athuri metagwo a Matiba, na mũthuri ũyũ gwĩtwo Kenneth Matiba augire atĩ meciria make marĩa na bũrũri ũyũ nĩ kuga na gwĩka. Mũndũ ũrĩa wĩ thutha wake nĩ William Samoei Ruto, akauga we kĩoneki gĩake ni kusema na kutenda. Na nĩ mũraiguire nĩ aracokeria na alliances, arauga tũhoe Ngai mũthenya ũmwe wa mĩthenya akanyita matamu ma ũtongoria wa bũrũri ũyũ, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtakenyũra kana ũtagathandũra kĩndũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ mwana wothe wa mũthĩni. Na kĩu nĩkĩo kĩratũma mbara ĩnenehe kũhĩtwo tukũ na mũthenya, nĩ tondũ nĩoĩ thĩna wa mũndũ ũthomithĩtio na gũtumĩrwo iratũ na thĩna wa mũndũ ũthiĩte kĩbarũa. Neo nĩyo mbara ĩrĩa harĩ ĩrĩ, na makiuga atĩ ithuĩ kĩndũ kĩrĩa tũrĩ nakĩo nĩ kũiga thayũ na kwenda kũrũmĩrĩra mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ twateithia president ũhoro-inĩ wa gũkinyanĩria matua make na matanya make ma bũrũri ũyũ, na thutha ũcio tũcoke tũkiumagarie mũthuri ũgwĩtwo William Samoei Ruto. Makĩrĩkia mauga atĩrĩrĩ mũthuri ũgwĩtwo Dennis Itumbi wĩyũmĩrĩrie nĩ waingĩra thĩinĩ wa mabuku-inĩ ma record thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, gũkorwo ũrĩ njera kana ũrĩ korokoro-inĩ mũthenya wa mweri mũgwanja wa mũgwanja nĩ ũndũ wa kũrũgama na mũrũgamo wa kĩndũ twĩtaga system ya facts kana ndeto iria ciĩtagwo cia ũma, na mera mũthuri ũgwĩtwo Itumbi eyũmĩrĩrie, na macoka mahoya president ndakariganĩrwo atĩ Dennis Itumbi tondũ mũthĩ atarakoma gwake nyũmba, tondũ mũthĩ akomete thimiti igũrũ, arutire wĩra ũtukũ na mũthenya nĩ ũndũ wa William Samoei Ruto na Uhuru Muigai wa Kenyatta hĩndĩ ĩrĩa marĩ na cira kũrĩa Hague, nĩgetha atigĩrĩre nĩ amaruta kĩgera-inĩ gĩa cira ũcio. Tiga nĩ mũthuri ũgwĩtwo Itumbi na andũ angĩ na ahoi a bũrũri ũyũ nĩ tũĩ amwe atongoria aitũ mangĩrahorio ũcũrũ kũrĩa Hague, na nĩ wega nĩ mauga atĩ ti wega nĩ tondũ mũndũ nĩ wa kũriganĩrwo president witũ ndakariganĩrwo, na nĩ maikia ihoya kwĩ mũtongoria wa bũrũri kũngĩhotekeka arekererie mũthuri ũgwĩtwo Dennis Itumbi, na kũngĩkorwo kwĩna thĩna wĩho gatagatĩ-inĩ nĩ moyaine, nĩ moĩ kũrĩa maumĩte, harĩa marĩ na kũrĩa marorete. Rĩu nĩrĩo ihoya rĩao rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na macio manini twĩ haha na twĩ thutha wa mũthuri ũgwĩtwo William, na mauga metereire anything okorwo nĩ kũrĩ referendum ĩrĩ ĩkwo ya thayũ na matirĩ na guoya. These are aya nĩ atongoria kuma national na nĩ makinyĩte world level thĩinĩ wa bũrũri wothe wa Kenya. Koguo gwatuĩka kwĩ referendum, ithuĩ twĩharĩirie twetereire macemanie na hau meke ũrĩa magwĩka mauge ũrĩa makuga. William mauga yes, ithuothe na ithatũ ngoma tathiĩte harĩa athiaga kwĩteithia tũkorwo wĩra ũcio tũrĩkĩtie. Auga nĩ no ithuothe tũgakorwo twĩ no, tondũ nĩ tũĩ gatiba gaka nĩ augĩte kena kaũndũ, no andũ makiuga ĩhĩ nĩ twambe tũthiĩ nako, no rĩu nĩo ningĩ maracoka kũnegena. Koguo ithuĩ nĩ twetereire, nĩ twĩbangĩte wega, na ithuĩ tũgĩũka ha mũcemanio ha mũthenya wa ũmũthĩ twambire gũthiĩ kanitha nĩ tondũ aingĩ aitũ nĩ product cia kanitha, na nĩ tũtigei kũgirio kũhotha, nĩ tũtigei kũgirio gũthiĩ kanitha-inĩ, tondũ andũ amwe political leaders na tũmwe nĩ arata aitũ mambagĩrĩria njohi wetano hwainĩ
magatigana na njohi umuthi utuku ndari mathaa ma kanitha ithu tuti twa complain maranyua njohi tuti twa complain maratwara mbeca ciao kuri arogi tuti twa complain mbeca ciao ni marahe andu aria maheaga ithuĩ citũ twatwara kanitha-inĩ nĩ tũtige kũrio tondũ ũguo nĩguo tũthomithĩtio nĩ twathĩtwo nĩ mwathani. I want to appeal to the president of this nation that it's time you stand for what is called peace, real peace. We cannot purport to be uniting this country at the same time when we are uniting other parts of this country that propel us to power. It is always said that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. We want a united nation. If indeed you want to leave a legacy, let your legacy be peace first. You find this country from the hands of war. You are a victim in the ICC because somebody somewhere tried to convict you. But through our prayers, you made it and we gave you the mandate to give this country the leadership it deserves. This is the time to taste that you can as well leave a legacy, a united country. We want the friendship that was there between you and Dr. William Ruto when you really wanted him. William Ruto is a man of his words. He is a man who has entrusted you. He is a man who stood with you. I remember that day when your elections were nullified. Mr. President Ruto stood with you. He's the only man who could put his hand on your back to tell you it's well, my brother. This is the time to tell Kenyans that you can give back where the best deserves. We are standing as Kenyans and we are not demanding, but we are requesting you to sober up and steer this country to where it deserves to be. As the disabled of this nation, we know we are disabled in physical and other areas of our bodies, but mind-wise and politically we are very sober. We want to see a united country. We want to see a country that has got leadership that Kenyans entrust in. And that is why we believed in you and gave you a second chance to lead this country. Mr. President, we are crying. Our hearts are crying because you are not the man we knew. Can you come back to that man we knew? Yeah. Can you come back to your senses and steer this country? Thank you very much.